shooting in green screens. So how difficult was it to deliver a grounded performance to give the real emotion of the character? How difficult, how self-exploring it was? First of all, I would like to thank my director because he has a lot of knowledge in VFX. So it made us very easy. And 90% of our movie backdrop and everything what you're seeing were made by the sets. So it was originally made. Nagabandham is made, and so that was very easy for us. But difficult part is seeing that much big sets and entering into the set. We feel like we are entering into the world of Nagabandham. So when we enter only, it was like entering into the Nagabandham. When you see in the theaters, it would be like mind blowing. And there are 4,000 and above shots in the VFX. So I think this is the first movie in India. This has lot of CGs and everything, and the extensions are CG. So my director has lot of knowledge in the CG. So that's why you're seeing the CG output this much. Yeah. ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനൊരു സിനിമയുടെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റൺസ് കൂടി ഇൻവോൾവ് ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ മലയാളി ഓഡിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ ആക്ച്വൽ വെറൈറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മലയാളി ഇപ്പോൾ വർക്ക് ആവുന്ന ഫ്യൂരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊറിയൻ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫിയിൽ ഇൻവോൾവഡ് ആയിട്ടുള്ള പടവും പോയി കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ ആളെ ബന്ധാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ മലയാളികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫിയിൽ എന്ത് പുതിയത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ മാർക്കോ ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പൊ നാഗബന്ധ അതിൽ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ആവുക ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി? നാഗബന്ധം ഒരു മിത്തലോജിക്കൽ മൂവിയാണ്. ഇതിന്റെ മെയിൻ ത്രെഡ് അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ DC മാർവൽ അതേപോലെ ഒരു കോമിക്സിന്റെ സൂപ്പർ ഹീറോ, നമ്മുടെ 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 നാടിന്റെ സൂപ്പർ ഹീറോ, നമ്മൾ പൂജിക്കുന്ന സൂപ്പർ ഹീറോ, ദ റിയൽ സൂപ്പർ ഹീറോയുടെ കഥയാണ്. പിന്നെ ആസ് ഫാർ ആസ് ആക്ഷൻ ഇസ് കൺസേൺ, ഇതിലൊരു ആക്ഷൻ 5 ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. 5 ഫൈറ്റ് സീക്വൻസും ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഓരോ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസും ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി അതർ വൺ. എസ്പെഷ്യലി ഈ പടത്തിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഹൈലൈറ്റ് ഇസ് ദ ക്ലൈമാക്സ്. ഇത് ക്ലൈമാക്സ് ലാസ്റ്റ് 1 hour ഒരു വലിയൊരു വാർ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അതിനൊരു 1000-2000 ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സീക്വൻസ് ആണ്. അത് ലിറ്ററലി ഇപ്പൊ നിറയെ ഫൈറ്റ്സ് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ഒരു റെഫറൻസ് എടുക്കും, ഒരു കൊറിയൻ മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദി മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമിഴ് മൂവി തരുമ്പോൾ. ഈ പടത്തിന് ഒരു റെഫറൻസ് പോലും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്താ റീസൺ ഇസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇതുവരെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഈ പടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ അഭിഷേക് നാമ സർ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം വി ഹോപ്പ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഹോളിവുഡ് ഫൈറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്റെയും വിരാട്ടിന്റെ സീക്വൻസ് ഉള്ളത് എൻ്റെ വ്ലാഡ് റിംബർഗിന്റെ കൂടെയുള്ള ഫൈറ്റാണ്. അവരുടെ ഫൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവരുടെ വേ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ മൊത്തത്തിലെല്ലാം ഒരു സിനിമാറ്റിക്, ഇത് എന്താ പറയുക, ഒരു സ്പിരിച്വൽ, മിത്തോളജിക്കൽ, ഇത്തിരി കമേഴ്ഷ്യൽ എലിമെന്റ്, ഡ്രാമ, ലവ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ലൊരു മിക്സ് ആണ് ഈ പടം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദി ഓഡിയൻസ് വിൽ ലവ് ഇറ്റ്. What makes Nagabandha universal in terms of storytelling? Firstly, the movie is going to speak to every category of audience. It's not just going to be restricted to any age group or any class of audience, because Nagabandham has every single emotion you would need. It has adventure, it has action, it has thriller, love, romance, emotionally potent, with a lot of Indian rooted cultural elements. And you need mythology, we have it. You need divinity, we have it. You need a cool action sequence, we have it, with a crazy, mad, large scale visual experience. This is going to be something where you come to the theaters and you forget your own life, because we are going to engulf you in the world of ours. So it's going to be very different from everything else, because you won't have time to think about what this movie is compared with, because you'd just be looking at the screen.
by the time the movie is finished, you'll just have a great experience. That's what it makes different from everything else. Yeah. All right. Congratulations, Mammootty sir, for Padma Bhushan. Thank you. Hi, ma'am. Ma'am, hi. Hi. How are you doing? Very good. How are you? I'm also good. Okay. Lovely. Nice to know. மேம் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே தெரியுது இது வந்து ஒரு பெரிய விஷுவல் ட்ரீட்டாக இருக்கும்னு. ஆமாம். உங்களுக்கு இந்த படம் கமிட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ஹுக் எலமெண்ட் இருக்கும்ல, இந்த ஸ்டோரியில் கேரக்டராக இருக்கலாம், க்ரூவாக இருக்கலாம், ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கலாம், உங்களோட ஹுக் பாயிண்ட் எது இந்த நாகபந்தம் ஃபிலிமில்? Storyனா பெரிய hook point, and many sequences in this film has not been shown in any Indian films, and especially Abdali sequence is something which is going to be a visual treat. Like Virat mentioned, the last 1 hour or like the climax of this film is going to be never seen experience. I would say experience. And for me, as Parvati, which my director offered, is a kind of opportunity which very few actresses get to portray such layered characters, such strong yet vulnerable. It's something which I have not played in my career before, especially in a movie in this scale and in this epic drama and a visual spectacle which is going to reach large scale audience. It's going to reach many audience all over the country. So I think that was bigger hook enough for me to say yes on the day of the narration, the day of the narration. So yeah.